인스타로 말씀드렸듯이 얼마 전에 저 호주 갔다 왔거든요. 가족 휴가로 갔다 왔는데 요거 사왔어요. 이거 호주 사람들도 많이 먹는 것 같긴 한데 일단 한국 분들이 이걸 엄청 사가시더라고요. 기념품으로. 그래서 저도 궁금해서 이거를 한번 사봤는데 제가 10년 전에 있었을 때는 이게 있었는지 없었는지 기억이 잘 안 나요. 저는 아무튼 이번에 처음 먹어봤는데 이게 이제 화이트 초코 마카다미아 맛이 특히 인기가 많더라고요. 그래서 요거 한번 먹어봤는데 일단 처음 딱 먹었을 때 막 엄청 맛있다 이런 느낌은 아닌데 계속 생각나요. 계속 생각나서 또 집어먹게 되고 또 집어먹게 되는 약간 그런 마성의 쿠키입니다. 이게 막 엄청 심하게 달지 않아요. 그 화이트 초코 씹힐 때 조금 단맛 말고는 한국 사람이 먹기에도 이렇게 달지 않은 쿠키여가지고 아마 한국 분들이 좋아하시는 것 같아요. 요거 재료를 제가 봤더니 재료도 되게 심플해요. 막 그런 마가린, 쇼트니 이런 거 안 들어있고 버터랑 밀가루랑 뭐 그닥 많이 들어가는 건 없어 보이고 비율은 잘 모르겠지만 최대한 비슷하게 한번 만들어 보려고 해요. 아니면 더 맛있게 만들어 보겠습니다. I never knew when today could be warm until I found you into the store I never knew when the night could be sweet until you swept me from my feet down the raisins, the cup smile. Seems to go wrong. You know your voice sounds just like a song. The races, the cup smiles, it finds me blue with stars. The car got a flat tire, but riding shotgun eyes, someone like you. Someone like you take something bad, give it a spin and turn it on its head. Someone like you is worth like gold. I could have made you this simply grow the more. The racing's gonna cross my zip.
so smart.